let's talk about this one, right? So an overview of the AWS Cloud Adoption Framework. Okay, so this would be like an interesting so இது எப்படி அப்படின்னா லெட்ஸ் சே உங்களோட கம்பெனி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன் ஆன் ப்ரெம் விச் இஸ் ஒரு டேட்டா சென்டரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, க்ளவுடே யூஸ் பண்ணல. பட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ cloud transformation from a non-data center, like a non-cloud to cloud அப்படின்னா என்னென்ன framework வந்து you want to use it. So அதுதான் வந்து they talk about in the cloud adoption framework. Okay, so what's your thought, Asvita, like how company host the website? It's not technical, right? So எப்படி host பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? From on-prem to the cloud, yeah? I'm not asking about migration. I'm asking about how people host. இப்போ ஒரு வெப்சைட் உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணோம், right? So let's say www.youtube.com or ஏதோ ஒரு blog site. So if they want to launch it, எப்படி லான்ச் பண்ணுவாங்க ஜெனரலா? If you want to launch an asvita.com, how people would go? You should have a proper domain. Okay. Then you have to combine the domain with your platform, whichever platform you choose, Azure or AWS. But see, that's in cloud, கரெக்டா? பட் ஆனால் இப்போ நான் ஒரு கிளவுட் ஆரம்பிக்கிறேன், ஒரு லேமேனா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோடாடிக்கு போவேன், ரைட்? ஓகே. கிளவுட் பற்றி யோசிக்கவே மாட்டேன், நான் எடுத்தோன்னே எங்கே போவேன், கோடாடிக்கு போவேன், ஆர் ஏதோ ஒரு ஹோஸ்ட் கேட்டர் மாதிரி சர்வீசஸ்க்கு போவேன், வேர் தே கிவ் மீ எண்ட் டு எண்ட் சர்வீஸ், லைக் கிளவுட் தருவான், அவனோட இன்ஃப்ரா தருவான், வி ஜஸ்ட் லான்ச் இட், ரைட்? ஆனால் there can be other things also, like a few might be like trying to launch their own data center where உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சு they can do the same things. ஸோ இப்போ நம்ம க்ளவுட்னு எடுக்கிற எல்லா சர்வீஸுமே நீங்கள் சொன்ன டொமைன் நேமாக இருக்கட்டும், ஆர் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கட்டும், சர்டிஃபிகேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் டொமைன், ஆர் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ், டேட்டா பேஸ், எல்லாமே வந்து நம்ம நான் க்ளவுட்லையும் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இந்த நான் க்ளவுடோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா இப்போ நம்ம டைனமோடிபி இஸ் அ க்ளவுட் பேஸ்டு டேட்டா பேஸ். அதே வந்து நீங்கள் மோங்கோடிபி மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ்லையும் போகலாம், or you can install locally the database உங்களோட மிஷினில், and then you can manage database. So எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்துட்டு you can do it in non-cloud, right? But this adoption framework, it's going to discuss about if you have something it's not in cloud native. So cloud native அப்படிமோ, so this word you will hear more common, which is it doesn't mean a third party service. Okay, so third party service in the sense நீங்கள் வந்து கோடாடி மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ்க்கு போய் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டசன்ட் மீன் when we say like cloud adoption, hey, GoDaddy is a service, அவன் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறான், they are managing in cloud, so I become a cloud native. அது கிடையாது மேட்டர். ஸோ when we say cloud native, you have full control. உங்களோட AWS அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட பில்லிங், உங்களோட Azure அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட பில்லிங் நடக்கும். அதுக்கு how are you going to adapt this thing? So that's where this entire framework concept comes in. So what you want to keep in mind, எதெல்லாம் க்ளவுடில் போகலாம், அதெல்லாம் வந்து it goes over here. Okay, so that's what this white paper going to talk about. So if you go for introduction, so you see that the digital technology is actually more of like a theory part, and then this gives us the AWS customers list. So இது வந்து like ஒரு மேஸ் மாதிரி போகும், like ஒரு white paper will be having a reference articles for it, and you see like அவங்களோட use case stories, like Coca-Cola எப்படி வந்து they are using cloud adoption to improve what. ஸோ ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு விதமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Coca-Cola வந்து உங்கள் அனாலிட்டிக்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து they improved it by adapting the cloud. And if you see Fox, they are managing a large volume of data from the on-premise storage இருந்து cloudக்கு வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. And you can see here the Oxford EdTech project வந்து how they used in cloud. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனிஸ் in the top world we know they use cloud. So cloud வந்து மல்டிபிள் விதமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, they are try to adapt multiple ways. So அந்த case studies they have referred it over here. So generally IT la you might be knowing, so if you are a fresher, it doesn't matter like நீங்கள் என்ன type of companies follow பண்ணுறீங்கன்னு. So in that case maybe you want to use based on the tech, like if I want to go with நான் வந்து அனாலிட்டிக்ஸில் வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, then you can filter it out with analytics. Then you can see like okay, Panasonicல analytics something they did. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிமோ இல்லையா, லைக் வந்து நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரோலில் இன்ட்ரெஸ்டடா, ஆர் கம்ப்யூட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டடா, ஆர் டேட்டாபேஸ் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி யூ கேன் ஃபில்டர் இட் அவுட் ஹியர். கேஸ் ஸ்டடீஸ்மே வந்து they have provided here.
So if you are an experienced, then நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஏரியா ஆஃப் கம்பெனி பேஸ்டு, லைக் உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டிராவல் பேஸ்டு கம்பெனியில் இருக்கீங்க ஆர் இ-காமர்ஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா then you can see what people out there in the same industry using cloud in multiple areas. So we are talking about two things. One, உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி செவரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரில் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, ஆர் பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட line of industries like travel or அந்த பேஸ் பண்ணியும் we can filter it out. Also you can see like customer segment when the type of enterprise customers are small and medium startup அந்த மாதிரி segment, or so multiple ways we can go and go through the one, like how they are used it if you want to go deep dive into it. And here we are not going to do on that specific one. So also they said like adaptive like AWS Partner Network and AWS Professional Service. So இப்போ நீங்கள் க்ளவுட்லேயே இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து க்ளவுட் அடாப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா you would need right skill set people, right? So உங்களோட கம்பெனி வந்து you need to upskill. So அப்போ we can get help from this two things will come handy. The AWS Professional Service where we raise ticket with them, involve the technical account manager and உங்களோட யூஸ் கேஸ் சொல்லி we get a solution from them. The another one is AWS Partner Network. So AWS Partner Network என்ன அப்படின்னா they have skilled people. Okay, so அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு they would be like skilled in AWS certified இருப்பாங்க. They are an expertise in go ahead. Sorry to interrupt you. Actually, can you give us some brief about this partner network? என்னாச்சுன்னா recently I got I was enrolled for this partner network. Okay. அது வந்து எனக்கு இன்னும் அதோட ஃபுல் பெனிஃபிட்ஸ் எனக்கு புரியல. I have first session on this 25th March. Sorry, 25th May some sessions இருக்கு for a day actually, எனக்கு ஒரு complete day. So எனக்கு வந்து என்னன்னா எனக்கு கம்ப்ளீட்டா இன்னும் அதை பத்தி ஐடியாவே இல்லை. வாட் இஸ் த பார்ட்னர் நெட்வொர்க்? I just gone through few things but I didn't expect how can I expect best out of that network. So if you have any idea, could you please explain? So I can give it short. Okay, so partner network depends on the company. Like it's a service based company, they have a different benefit. If it's a product based company, you get a different benefit. So I'm talking about service based company as a reference. So service based company now they have some minimum requirement for a company to be part of partner network. As I was saying, the employees will be like minimum certified in some professional, some count in solution architect and those kind of things. And then they also ask for some customer testimonials, like now on the AWS இவ்வளோ volume யூஸ் பண்ணுறேன், இவ்வளோ billing when I'm handling it. So அந்த மாதிரியான testimonials they would ask, and then they will list the company in the network portfolio, and you would be paying around $3,000 if I'm not wrong, something around company side pay பண்ணுவாங்க. And in return you would get project suggestions from AWS. இப்போ யாராவது வந்து cloud adapt பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க from some outside world, and the first point of contact from AWS they would refer to this partner network programs. So then our company will start earning projects. So you'll get a point of contact, like on the area along the adapt பண்றாங்க, and the money earning is one of the way. As an employee, if they enrolled, you'll be part of something called the partner network ambassador அப்படிம்பாங்க. So it's a closed community of people. நான் அதில் கிடையாது, I'm in progress of applying. In company we are trying to apply. So we are already in part of it, like process of it, getting through it. So once you get through it, then you get company wise you will get certificate discount for employees to do the certifications, and then a separate learning platform, partner specific learning platform. Like now maybe AWS solution architect associate and the manner. So same way, like they have partner and associate trained, something like that. The partner specific learning platform you would get. So those are the general benefit for company and this. And there is also like a product based mapping. Then an idea, but if you, they would be explaining you from the AWS itself once you applying that. But more focused towards employee specific, you get certificate bonus and a closed community of the ambassador network. Yeah, so is it make sense? Yes bro, I will check it out. Like நான் பார்த்த வரைக்கும் some certification related stuff சொன்னாங்க. Like and then I used to get some mails like this is in the AWS site ல இருந்து எடுப்பாங்கல்ல, like in the how business migration for sessions.
இந்த மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் போட்டாங்க. இந்த மந்த்ல 3 செஷன்ஸ் இருந்துச்சு. I have opted for 2. So I don't know. First session is going to be on 25th. I don't know how efficient. Is it your product based or service based company? It's product come service based company. Bro. Like I work for Tata Elxsi. There are some Tata products we used to work, and then we have a. Okay, so it again depends. There are like multiple tracks. Like my project is very premium customer for AWS. Like in AWS website itself, you may have a Comcast, right? I work for Comcast. So see, if you're working for Comcast, then you fall under service based roadmap. So rendu roadmap இருக்கும் when you apply. Okay. So adula வந்து which one you falls in depend. So if you're saying service based, whatever I explained so far, like that applies for you. Okay. So fine. So we'll talk about we'll stick to this framework topic for white paper. So you're saying if you want to migrate, no, it's fine. So when you want to migrate, so you know that there is some partners available where you can approach. They do a service for you in adopting the cloud. So next one, the accelerating business outcomes with cloud powered digital transformation. So cloud adoption or a fancy word down the digital transformation. There are many companies out there. They say like we help you in your company in doing a digital transformation. So basically what they mean is help you to run at the cloud as a service and with less cost efficient. Right. So நிறைய companies that are out. So even I have recently went for AWS Summit Pune last week. So there are many companies around cloud centric and who help people to adapt cloud to reduce cost saving. They're helping it out. One of the interesting companies I see is called Cloud Keeper. So அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, if you're already in cloud but not an enterprise level, so enterprise learning you will get like discount கிடைக்கும், like on your overall billing like 18%, 15%, and more you use, the more discount you would get. And the cloud keeper one of the scheme என்னன்னா, you need to route your billing to them. So நீங்க pay பண்ண மாட்டீங்க, they will be paying for you. And இப்போ let's say இப்போ AWS is giving you like 20% discount தரான்னு வச்சுக்கோங்க உனக்கு, they take 2% commission and they will pass you the discount of 15%, 16%. So it's a win-win situation and நம்ம வந்து அவனுக்கு எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை. All we do is route the billing to them. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்பெனிஸ் வந்திருக்கு அண்ட் மோர் இந்தியன் ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனிஸ். இட் வாஸ் லைக் குட் டு சி அவுட் தேர். ஸோ அகைன் ஸோ வென் வி டாக் அபவுட் லைக் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இட் இன்வால்வ்ஸ் மல்டிபிள் திங்ஸ் as we see like business, governance, security, operations. So எல்லா area we will be covering. And we talk about like technical transformation, they talk about like migrate and modernize and like industrial standardization. So the ideal goal is you want to adapt cloud and how you can do that. So let's talk about foundational capabilities. அவங்க என்ன பேசுறாங்க and we will see. ஏன்னா it's not always when you talk about cloud இல்லையா, so it's not always about infra management, it's not always about CEO, CTO discussion. It's about like என்டையர் ஆர்கனைசேஷனோட டிசிஷன், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து வரும்போது ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் எந்த மாதிரியான க்ளவுட் அடாப்ஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ as you see like மொத்தம் தேர் லிஸ்டிங் இட் டவுன் இன் 6 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் தேர் லிஸ்டிங் இட் டவுன்: த பிஸ்னஸ், பீப்புள், கவர்னன்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம், செக்யூரிட்டி அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இதில் விச் ஒன் யூ வுட் ஃபிட் இன் கௌதம்? ஆப்ரேஷன்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம் ஆர்? Yeah, bro. I work for operations. Like majorly we use this. Like actually, I'm a developer come DevOps engineer. Okay. So we tended to use mostly in the AWS EC2 instance. 90% our services like EC2 instance. Only recently I only worked for migration activities like. First normal HA proxy which use பண்ணிட்டு இருந்தோம். Then we moved to auto scaling with the load balance NLB, and then with the simple scaling. Currently, like in this sprint today, current sprint, I working to move away from the simple scaling to target tracking scaling policy with the step scaling policy. So with the use of Terraform. அதுதான் இந்த ஸ்பிரிண்டோட ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு கரண்டா. Okay. So morely 90% our work will be with the EC2 and then some time with the ECS. Nice. So Asvita, for you, if you're not aware about sprint, like since you're into like non-technical thing, so what sprint means is என்னென்ன டாஸ்க்லாம் பண்ணுங்கிறத we will align for like 2 weeks of period. Okay, so 2 வாரத்துக்கு we will do like a number of tasks. Let's say for simplifying, I'm saying like
you need to launch 10 EC2 instance, 10 S3 bucket creation. It's obviously not that simplified, like a project specific, but let's say you want to do these action items, then you come up with the action item and you do on a sprint specific. So operations, these are the generic things comes into picture, like patch management na, like நீங்க ஒரு நம்ம எப்படி OSல வந்து security updateலாம் பண்ணுவோம், it asks for like security update, Windows update. So same way patch management is for உங்களோட EC2 server யூஸ் பண்ணுறீங்க or ஏதாவது ஒரு ஜாவா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா then you would update the softwares to ensure on your latest security. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து log4j breach வந்தது இல்லையா, I hope you would aware about it. ஸோ அதுக்கெலாம் ஃபிக்ஸ் வந்து they release as a patch or solution they released it out. ஸோ அதெல்லாமே வந்து will comes under the patch management. Configuration managementனா again இப்போ ஒரு சர்வர் லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளோ ரேம் வேணும், எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் வேணும், ஆர் என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணும், அண்ட் அதை கான்ஃபிகர், அந்த அப்ளிகேஷனை கான்ஃபிகர் பண்ணுறது, தோஸ் திங்ஸ் would come. Incident and problem management would be like this would fall under SRE generally, like incident management தனியாக டீம் இருப்பாங்க. So they talk about root cause analysis and those kind of things. Availability and continuity management, every project have their own goal, like 99% uptime இருக்கணும், 99.9% uptime இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி they have a fixed goal, and each time downtime வரும்போது அந்த குவார்ட்டருக்கு let's say for simplifying I'm saying like 100 hours இருக்குன்னா let's say இதில் 1 hour downtime ஆயிடுச்சுன்னா then you will say like அந்த 100 டைமில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாஸ் டவுன் டைம், அண்ட் யூ வில் சே லைக் அப் டைம் ஆஃப் 99% அப் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி you would say, I may be wrong in max, for simplified I've said. So okay, so that's how you do that. இது எல்லாமே வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வரும். ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல how secure you are designing in cloud, like security போர்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஆர் யூசர் க்ரெடென்ஷியல்ஸ், த்ரெட் டிடெக்ஷனில் வந்து வேஃப்லாம் கரெக்டாக கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கா, infrastructure protection, like your server is open for public, or do you have protection for DDoS, அதெல்லாம் இதில் வரும். So stop then and there. Okay, so if I'm talking something and if you couldn't understand or would like to know more, then you should stop me. So platform architecture so this would be more on the architectural side of work, like how you are going to deploy, right? So manual deploy பண்ணாம if you are using a pipeline, how you are going to pipeline, Terraform யூஸ் பண்ண போறீங்களா, those kind of things. And again Gautam, like you are into like app development, so எப்படி cloudல deploy பண்றது, ECS, or if you are using Kubernetes, again எப்படி are you going to use EC2ல Kubernetes install பண்ண போறீங்களா, are you going to use EKS, those kind of things. Data engineering, platform architecture, those things will come here. So governance, இதில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து it comes around like PCI complianceலாம் governanceல வரும். So PCI is like if your company handles user information like a credit card, CVV, username, password, அதெல்லாமே வந்து PCI complianceல வரும். ஸோ அதோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், லீக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, how can we stop leaking it, அது எங்கேயாவது நீங்கள் குக்கீஸாக பாஸ் பண்ணுறீங்களா, ஆர் ஆர் யூ சேவிங் இட் இன் எனி லாக் ஃபார்மேட்டில் சேவ் ஆகுதா, அதெல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் கவர்னன்ஸ். ஸோ நிறைய கவர்னன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் க்ளவுட் சர்வீசஸ்மே இருக்குது, லைக் காட் டியூட்டி, எனி அதர் சர்வீஸ் கௌதம் இன் AWSல கவர்னன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக். We use a CloudTrail for CloudTrail is one we can use for checking all those PCI documents. And then there is a one more I forgot that one which scans the data. Athena. Athena, not Athena. இல்ல Athena இல்ல, Athena is for SQL query. SQL query. Mice is for scan the S3ல ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கான், it will scan. And you have IAM இருக்கு, AWS inspector இருக்கு, then you have AWS config. Last week we made a video on that, like எல்லா ரிசோர்ஸும் கம்பைலன்ஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ there are n number of services, cloud native, available to ensure your governance is in place. So again, business would be like more top level decisions, like என்ன cloud போக போகிறீங்க, மல்டி cloud போக போகிறீங்களா, என்ன
டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் மானிட்டரிங், நியூரலி, க்ளவுட் வாட்ச், for alerting what your service you are going to use, and then data analysis போனீங்கன்னா என்ன விதமான data you are trying to fetch, categorizing of customers. So it's all completely going to vary from business to business. Again, strategic partnership is more like in AWS போறீங்களா, then you will have a partner with AWS. If you are going with Azure, then you would go with Azure partnership. And depends on the company. Like if you're product based company இருந்தீங்கன்னா எல்லா சர்வீஸ்க்குமே அவனோட சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. If you are a service based company, you will push those services or push those cloud to the customers. So அதுதான் வந்து it depends on product based company and service based company, but again it's all varies, and these are the generic structure of how the organization responsibilities would work. So let's go to the next one. So இதெல்லாமே வந்து கதை மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் டெக்னிக்கல், இட்ஸ் லவ் ரீடிங், அண்ட் யூ கேன் see like ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமா, இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேட்டிங் யூ கேன் கீப் திஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ஆர்கிடெக்ட் ப்ரொஃபஷனலில் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கீ ஸ்கில். ஸோ வாட் ஐ கேம் அக்ராஸ் இஸ் ஆர்கிடெக்ட் ரோலில் வந்து they have two kind of architecture. One is pre-sales and another is post-sales. So pre-sales na they don't implement in pre-sale. They will say like okay நீங்க இது வச்சிருக்கீங்களா, இதுக்கு மூவ் ஆகலாம், இந்த மாதிரி பண்ணலாம், this would be the architecture looks like, அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. And then post-sales will be like more of implementation part. So என்னோட personal preference is post-sales. I'm not an sales typical person. I don't say like sales is bad, but it's not my cup of tea. So yeah, I'm more into like technical and stuff, so I prefer doing that. So we can see the diagrammatic representation of the cloud transformation journey. So இதெல்லாமே நம்ம தனியாக உட்காந்து பார்க்கலாம். why I'm doing it as a study group is நம்ம இன்ட்ராக்டிவாக பேசலாம், and then படிக்கிறதே தெரியாமல் இருக்கும். So that's the ideal motive of it. So have you seen this anywhere, Gautam, before? The cloud transformation. Actually, this framework I didn't see, bro. The pillars, right? The 5 pillars of in the white papers, like optimization, security. Those I have seen earlier, but I didn't see in this white paper actually. Okay. Because in associate level, we don't focus much on white papers, right? Correct. Very less. Right. So இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா again they given a warning like each organization cloud journey is unique. So either you can straight away jump 100% into cloud, or you can do a hybrid approach, or do service by service approach. It doesn't mean only from on-prem to cloud, right? It can be also from cloud to cloud migration ko ide approach tha. So it's going to be like varying from one company to one company, and so this is the one they are going to say like how it's going to work. So technology, process, organization, product, and whatever we discussed in the previous one, like என்னென்னலாம் வந்து foundational capabilities they call it as business, people, governance, people, security and operations. So everything should be aligned first, then you start the launch, outcomes, how the business grows, then you scale it out, and then you go further into like the loop process of adapting it one. So here they talk about the different phases. Envision phase, where it starts. Envision, so this is where it starts. Focus on demonstrating how cloud will help accelerating a business outcomes. So இது மெயினாக வந்து like how it's going to help your business, right? Mainly is it going to help in reducing the cost, or speeding up your deployment, or scaling up your business? So எந்த விதமாக உங்களோட cloud adoption is going to help. It doesn't mean like நான் cloudல போகிறேன், it's a fancy company, I'm a tech company, right? It should add some value to your business. So அந்த விதத்தில் how it's going to help you. So that's the envision phase. So once you come across the approach, let's say hey நம்ம வந்து data center வச்சுருக்கோம், and it's going to cost like 1 crore rupees, let's say for per month, something around. And இப்போ நம்ம cloudல போனோம்னா we can save a number of things. Let's say that's as a common goal for envision phase. Then you won't do directly, we're going to align with the team.
So again, security level align, platform, operations. When we say operations, we need to ensure like people are skilled enough, right? And I put the data center la பண்றவங்க கொண்டு போயிட்டு suddenly if you say like cloud or என்ன மாதிரி AWSல skill இருக்கிறவனை கொண்டு போய் if you suddenly put him in Azure, then people will struggle and again business will grow slow. So then again the alignment phase would be of it's every team is in aligned, every roadmap is planned correctly, and what is the target date. So those things would come under the alignment phase. Then you are going to launch it. So you start the implementing part, and the scaling phase would be like maybe you start with a single application or single service, and you start scaling your phase, and then get the feedback and you improve it. So that's what this one is talking about. And over இதுக்குமே they given the things you see like businessல வந்து what are the things you need to consider, platform what are the things you would need to consider, and security and operations. So these are the key points each team should be focusing on. Like உதாரணத்துக்கு இப்போ operations எடுத்தோம்னா how are we going to monitor things or how are we going to implement it. So இந்த இதெல்லாமே வந்து how to do it you need to align first. That's what they called it as a readiness state, and then you will start implement it, and then you will scale it out. So again scale out like maybe you can start with observability first, or you can start with some CI/CD stuff first, and then you can slowly expand. So going next, a business perspective. So again they're talking about over they're going to deep dive into it. So whatever we are seeing here, business, people, governance, platform, security and operations, and the over perspective they're going to explain. To keep it less boring, let's talk about security perspective. We'll do a junk like swap, and then we'll see. So என்னென்னலாம் இதில் சொல்கிறாங்க, they're talking about security governance, security assurance, incident access management, threat detection, vulnerability management, infrastructure protection, data protection, application security, incident. Okay, so generally how do you manage these things, Gautam, unga company la? Like let's say security governance, what do you ensure? The security groups like with the particular siders, right? Like no one Inbound and outbound yeah, so ports. Yeah. So general security when they say security governance, right, so they don't go for service specific. Okay, where else எப்படி போவாங்க அப்படின்னா they go in layman terms like there is something called threat modeling. I don't know whether you know about it. So threat modelingனா ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை எப்படிலாம் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு they will brainstorm it. Okay, so let's say if I'm launching an EC2 instance, ஒரு பப்ளிக் போர்ட் 80ல நான் வந்து லான்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ த்ரெட் மாடலிங்கோட அவுட்கம் எப்படி வரும்னா someone can hit or bombard the instance and can bring it down, அது ஒன்று இருக்கலாம். Or someone can penetrate into EC2 instance with SSH, அதுவாக இருக்கலாம். as Vita was saying like அந்த இதெல்லாமே வந்து போர்ட்டோட ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய த்ரெட் மாடலிங்கில் they will list it down multiple possibilities. Okay, and then they will say the best practices like port 22 வந்து it should not be allowed, port 80 வந்து you should not open for public, if your website is backed by load balancer பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னா then don't open it for public internet. ஸோ அந்த மாதிரியான security governance like per service they will come up with individual recommendations, and again it's going to be based on the company to company efforts based include our, so they would be covering it up. Then security assurance is like how much confident we are will come into picture. So let's say if I'm saying I'm denying port 80, அது மூலியமா I can reduce traffic of unencrypted transit communication, then it's assurance of 5, right?
அதே மாதிரி இப்போ நான் க்ளவுடில் வந்து சேவ் பண்ணுறேன், என்கிரிப்டிங் மை டேட்டா, தென் இட்ஸ் அன் அஷூரன்ஸ் ஆஃப் ஹை அஷூரன்ஸ் தட் நோ ஒன் கான் decrypt it. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்குமே they would come up with an assurance like how secure it is based on the solution we provide. There can be like assurance லெஸ்ஸாக இருக்கிறதும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say your application you are storing your password, then it's a low assurance, right? Like அது லீக் ஆயிடலாம். Or let's say I'm in a company and you are storing the password and நான் நாளைக்கு வந்து கம்பெனி விட்டு போகிறேன், but you forgot to roll it out. Like கம்பெனி மாற்றலைன்னா what if I go out and attack? ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து it comes under low assurance and you try to avoid whichever is low assurance or under the security solution. Okay, so that's one of the major things you need to focus. Then identity access management, how are you going to design your account management, user permissions எப்படி தர போகிறீங்க? Always you target to go with least privilege. இப்போ கௌதம் இருக்காரு, அவரோட வேலை வந்து டு கிரியேட் EC2 இன்ஸ்டன்ஸில் வெறும் this specific like T2 micro மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணோன்னா, then you would provide permission only for T2 micro. You won't trust Gautam and give like ஏதாவது ஒரு ஹை கிராஃபிக்கல் சர்வர் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் வந்து we don't give them permission. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஐஆமில் வரும். ஸோ இதில் நிறைய சர்வீஸ் லைக் எப்படி வந்து அக்கௌண்ட் டிசைனுமே வந்து ஐஆம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும். லைக் are you going to give one account per team, like development team ஒரு account or environment wise account நீங்கள் split பண்ண போகிறீங்களா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து comes under the architecturing of account designing. என்ன சர்வீசஸ் பண்ண போகிறீங்க, லைக் கண்ட்ரோல் டவர், அது எல்லாமே வந்து it will cover under this one generic. So again it's you see like it's linked with well architected framework. It's another white paper, we'll talk about that in some other day. Then we have threat detection. So threat detectionல வந்து it comes as a reactive or continuous monitoring solution. So we are doing a threat modeling, ஆனாலும் வந்துடுது, something happens. So how are we going to observe it? We don't want to wait to come in news இல்லையா? லைக் நியூஸில் வந்ததுக்கப்புறம் ஹே திஸ் XYZ ஆர்கனைசேஷனில் திஸ் XYZ attack இருக்குது, like how log4j got exposed. அந்த மாதிரி we don't want our company to be in a bad shape. ஸோ அதுக்கு how are we going to monitor, if some vulnerabilities there, how we can handle it. ஸோ அது எல்லாமே வந்து it comes under threat detection. Again you have vulnerability management, you have scanners, penetration testing, those things are like industrial standard which you do every year. Once you do a penetration testing, get certified. And infrastructure protection, again this is related to the threat modeling. அதிலிருந்து it will come all these things like எப்படி உங்களோட சர்வரை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி ஃபயர்வால் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. ஸோ those things will come under here. Data protection, you need to ensure encrypt ஆயிருக்கணும். Was in terms of infrastructure protection like subscription based வருமா, like IaaS and PaaS அது மாதிரி வருமா? Infrastructure protectionனா it would be like இல்ல அது ரிலேட்டடா இருக்குமான்னு கேக்குறேன். இல்லை IaaS அந்த மாதிரி வராது. this would be around like இப்போ let's say இப்போ நீங்கள் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் let's say நீங்கள் அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா, if you are launching a single server but RAM utilization ஆனால் நீங்கள் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா it can scale based upon your limit, right? let's say இப்போ நீங்கள் 100 instances ஸ்கேல் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ ஹை லோட் சடன் அட்டாக் வந்ததுன்னா then you would scale up into 100 instance. ஸோ அப்போ வந்து 100 instanceக்கான பில்லிங் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் எப்படி காஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் பண்ணுறது. ஆர் லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட SSH வந்து லீக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, SSH key if you are using it, which is not a best way to do, you would use SSM manager or instance connect ID. ஸோ அந்த மாதிரியான உங்களோட இன்ஃப்ராவை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ தட்ஸ் வேர் திஸ் கம்ஸ் லைக் ஜீரோ ட்ரஸ்ட், நெட்வொர்க், ஃபயர்வால், செக்யூரிட்டி குரூப். ஸோ யார் வந்து உங்களோட இன்ஃப்ராவை அசஸ் பண்ணலாம் அண்ட் யார் வந்து எவ்வளோ ஹிட் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாமே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷனில் வரும். ஸோ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க IaaS அப்படின்னா வாட் டஸ் இட் மீன்? ஐ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அக்சஸ் சர்வீஸ் இருக்குயா, அது ரிலேட்டடாக வருமான்னு கேட்டேன்.
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ் அப்படி வராது. ஏன்னா ஈஸி டு இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ் ரைட். அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வரும். ஸோ அங்கே தான் அந்த Okay. லைக் SQL attack மாதிரி சொல்றீங்களா? SQL அட்டாக் ஸோ அதுவுமே ஒன் ஆஃப் த இன்ஃப்ரா ப்ரொடெக்ஷனில் தான் வரும். SQL இன்ஜெக்ஷன் அட்டாக், DDoS அட்டாக், இது விண்டோஸ் கமாண்ட் டெர்மினல் அட்டாக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி workloads திடீர்னு அதிகமாயிடுச்சுன்னா அது ரிலேட்டடா ரைட்? அதான் that's why they called as DDoS, like sudden number of hits spikes up. ஸோ அதெல்லாம் வந்து it will come under that. Then we have application security. ஸோ அது வந்து எப்படி நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க, இஸ் டேட்டா வந்து என்கிரிப்ட் ஆயிருக்கா டியூரிங் ட்ரான்சிட், how do you manage your credentials. சில பேர்லாம் வந்து like if they are new dev right, so அவங்க வந்து they will store the username and password in git repository வந்து plain text-ஆ பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ those kind of things will come under application security and incident response right. ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துருச்சுன்னா how you can quickly react, how you documented the root cause. ஸோ in case the same thing occur ஆகக்கூடாது, அது ஆச்சு அப்படின்னா how can you roll back or get recovered from there. So அதான் you see like develop run books. Okay, so and so date இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது, இந்த ஆக்ஷன்லாம் we perform, and over actionக்கும் it took this XYZ time. So total resolution took let's say எவ்வளோ நேரம் Like a log. எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, எவ்வளோ லாங் ஆச்சு. அண்ட் தென் ஆல்சோ ரீதிங்கிங் லைக் லெட்ஸ் சே இப்போ வந்து நான் 1 hour ஆச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபைன், இட் கேன் ஹேப்பன் 1 hour, but can we would have speed up or acted better at the scenario at that point of time. ஸோ அதெல்லாமே வந்து இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கீழே வரும். ஓகே, ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் 1 hour மேலே கூட ஆகலாம், பட் just revisiting the scenario, can we do that better? If there is a scope for doing better, document it. And also like can we automate it. Let's say இப்போ server RAM வந்து அதிகமாகிடுது, and then the solution is to like restart a server அப்படின்னு வச்சுப்போம். Then can we automate it using lambdas or CloudTrail or any other way can we automate it. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இன்சிடென்ட் ரெஸ்பான்ஸில் வரும், லைக் ரன் புக் அண்ட் அனாலிசிஸ் பார்ட் அண்ட் ஸ்டஃப். simulate security events and practice your incident response. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இந்த some monkeyன்னு சொல்லுவாங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில், what they call it as, the Netflix company was using it something like some tooling name called ஏதோ மங்கின்னு தான் வரும். ஸோ அது ரொம்ப Chaos Monkey. So it's a service developed by Netflix for the company. Like சடனாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது they will break the production server and see like how the automation is handling it. ஸோ அந்த மாதிரியான activities, how to react. So those things you can plan for it under security perspective. Okay, so we have 7 more minutes. So நாளைக்கு we'll continue this. Okay, like other pillars like business perspective, people's perspective, governance perspective, platform and conclusion. Okay, so this how the other white papers, so we will discuss it. Okay Bro, can you share this link, bro? I checked a different link or I was get confused. See, there are if you go to Notion, you see like the entire one which I had already in the PDF. The one which we are discussing today is the last one. So what I took, what I did is in AWS Well Architect framework, right? In that I took an optimization. Might be that as a miss. So that's fine, we can discuss that as well. If the white paper is like bit high or bit long you feel, so if you see when we talk about well architected, it talks about like it's there pillars of framework. Yeah, I thought out of this one we have to choose one, and so I choose this no. So what I meant is in the white paper you have like 3, 4, some this many, and choose one complete, take the ownership. Sure. Okay. So anyway, you have session at 8:30. So for Terraform, so
I'll wind now. If any doubt specific so far ஏதாவது around this இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் any doubt, feel free to ask. Super. And tomorrow we'll continue the other perspective of Adoption. adoption framework, like என்ன மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணலாம், things to use. It's more generic, not much technical, but must need to know, like threat modeling you might not be knowing if you are new out of industry, right? ஆனால் அதெல்லாம் தான் generic standard when it comes to cloud adoption or ensuring the security, cost and stuff.